So student, in previous lecture we have already completed the external morphology. That means actually we have already completed the location, then the size and shape of our heart, then the pericardium and also the wall of heart. Now today we will start with the next point of the heart, that is the external structure of our heart. So when we observe the heart externally, from this side, means from anterior side or from ventral side, it appear different, and from dorsal side it looks different. So it shows two sides. First is a ventral side, that is the anterior side, and this is a posterior side, or that is known as a dorsal side. So first of all, there is a ventral view. So first is a ventral view, or that is the anterior side of our heart. Now we know that our heart is made up of how many chambers? 4 chambers. So human heart is made up of 4 chambers. Out of that 4 chambers, these anterior chambers of our heart, they are known as atria, and the posterior chamber of our heart are known as ventricles. Now when we observe our heart from the ventral side, so suppose this is my heart and you observe, so this portion is known as a ventral view of our heart. Now when we see our heart from ventral side, we observe that these anterior chambers, they get separated from the posterior chamber by means of a transverse groove. Human heart is made up of 4 chambers. Anterior chambers are known as atria. Posterior chambers are known as ventricles. When we observe the heart from ventral side, we observe that these atria and ventricles, they get separated, or they get separated from or by a transverse groove like this, and that transverse groove is known as a atrioventricular groove, or it is known as a coronary sulcus. So because of presence of that coronary sulcus, we observe that the anterior chambers get separated from the posterior chamber. लक्षात येते का? पहा, ॲट्रिया म्हणजे हार्टच्या अँटेरियर चेंबर आहेत, वेंट्रिकल म्हणजे हार्टचे पोस्टेरियर चेंबर आहेत. हे अँटेरियर आणि पोस्टेरियर चेंबर हे एकमेकांपासून सेपरेट झालेले आहेत. कशाच्या साह्यानं? ते एका ट्रान्सवर्स ग्रूव्ह आहे. ग्रूव्ह ह्या शब्दाचा अर्थ खाच, आणि ह्या ग्रूव्हमुळे ते सेपरेट झालेले आहेत. आणि हा जो ग्रूव्ह आहे त्याचं नाव काय आहे तर ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर ग्रूव्ह त्याला म्हणतात, किंवा कोरोनरी सल्कस असा शब्द त्याला वापरला जातो. सिमिलरली these ventricles, they also get separated from each other externally by means of presence of interventricular sulcus. Interventricular sulcus. So ventricles, they get separated by the interventricular sulcus. Means we observe ventrally 2 sulci, that is the coronary sulcus, which separate the atria from the ventricle, and both ventricles get separated because of presence of interventricular septum. Now from ventral side we also observe that, so as this is our right side, that is in a ventral view, that is considered left side of the heart. So this is the left side of our heart, and this is the right side of our heart. So this is known as a left atria, and this is known as a left ventricle. This is right ventricle, and this is right atria. Now from right ventricle, a aorta originates, and that aorta is known as a pulmonary aorta. So from right side, right ventricle, a aorta originate, and that aorta is known as what? That is known as a pulmonary aorta. So we observe the origin of pulmonary aorta from ventral side, and such aorta, that after coming out of the heart, it bifurcates into the right pulmonary artery and left
पल्मोनरी आर्टरी. लक्षात येते का? पहा, आपली राईट साइड म्हणजे डायग्रामची लेफ्ट साइड धरायची नेहमी वेंट्रल व्ह्यू मध्ये. आता हे झालं मग लेफ्ट वेंट्रिकल, हे झालं राईट वेंट्रिकल. राईट वेंट्रिकल पासून काय निघतो? अवोर्टा निघतो. त्या अवोर्टाचं नाव आपल्याला माहिती आहे, दॅट इज नोन ॲज अ पल्मोनरी अवोर्टा. हा पल्मोनरी अवोर्टा हार्ट पासून निघतो, राईट वेंट्रिकल पासून निघतो अँड देन इट बायफरगेट होतो. त्याच्या दोन ब्रांचेस तयार होतात. राईट साइडच्या ब्रांचला म्हणतात राईट पल्मोनरी आर्टरी आणि लेफ्ट साइडच्या ब्रांचला म्हणतात लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. ह्या दोन्ही लंग्सला जातात. सिमिलरली from that left ventricle also a aorta arises, which we known as a systemic aorta, like this. So this is known as a systemic aorta, which originate from left ventricle. Now after that systemic aorta, it is again divided into the three parts. So the first part of aorta is known as a ascending aorta. This middle portion is known as a systemic aorta or aortic arch, and this portion is known as a descending aorta. लक्षात येते का? पहा, लेफ्ट वेंट्रिकल पासून जो अवोर्टा निघतो त्याला नुसता अवोर्टा म्हणतात किंवा सिस्टेमिक अवोर्टा म्हणतात. सिस्टेमिक अवोर्टा हार्ट मधून बाहेर पडल्यानंतर तीन पार्ट मध्ये डिवाइड होतो. पहिल्या पोर्शनला म्हटलं जातं असेंडिंग अवोर्टा, नंतरची जी आर्च आहे तिला सिस्टमिक अवोर्टा तरी म्हणतात किंवा अवोर्टिक आर्च तरी म्हणतात, आणि शेवटचा जो पोर्शन आहे दॅट इज नोन ॲज अ डिसेंडिंग अवोर्टा. नाउ this aortic arch, it gives three arteries like this. So this first artery is known as a brachiocephalic. Then this middle is known as a left common carotid, that is known as a left common carotid, and this last one is known as a left subclavian. Clear? Aortic arch, it gives three arteries. Brachiocephalic, which we also known as a innominate, it supplies or goes in the head region. That arteries enters in the head region. Then the middle one is known as a left common carotid. They also enters via the neck in the head region. And last, which we known as a common subclavian, that artery enters inside our arm. So from ventral view we observe interatrioventricular sulcus, then we observe interventricular sulcus, we observe the origin of pulmonary aorta from right ventricle, and also systemic aorta from left ventricle. So pulmonary aorta bifurcate into right pulmonary artery and left pulmonary artery, and this systemic aorta, it divided into the ascending aorta, aortic arch and descending aorta, and that aortic arch again gives three arteries, and they are known as a brachiocephalic, which we known as a innominate, then left common carotid, and third one is known as a common subclavian. That is about the ventral view of our heart. That is ventral view. Now the dorsal view of human heart. When we observe the heart from dorsal side, we observe there is an entry of superior vena cava, then there is an entry of inferior vena cava, and also the entry of four pulmonary veins inside the heart. So we observe it from the posterior side or from the dorsal side. लक्षात येते का? पहा,
व्हेंट्रल व्ह्यू मध्ये आता आपण पाहिलं की व्हेंट्रली आपल्याला काय काय दिसतं. आता डॉर्सली हार्ट आपण बघतोय. तर डॉर्सली म्हणजे काय, ही व्हेंट्रल साईड. आता तुम्ही हार्ट असं करून बघताय, मग ती ही भगर झाली. मग डॉर्सल व्ह्यू मध्ये आपली राईट साईड आहे ती हार्टची सुद्धा राईट साईडच म्हणायचं, आणि आपली लेफ्ट साईड आहे ती हार्टची लेफ्ट साईड. म्हणून मी लेफ्ट व्हेंट्रिकल, लेफ्ट ॲट्रियम अशी नावं दिली. मग डॉर्सल व्ह्यूने तुम्हाला काय दिसतं, तर एंट्री ऑफ कशा कशाची एंट्री हार्ट मध्ये झालेली ही आपण डॉर्सल साइडने ऑब्झर्व करू शकतो. सो देयर इज अ एंट्री ऑफ प्री कॅव्हल. प्री कॅव्हलला आपण काय म्हणतो, सुपेरियर व्हिना केव्हा. सुपेरियर व्हिना केव्हाची एंट्री होती हार्ट मध्ये हे दिसतं. तसंच इन्फेरियर व्हिना केव्हाची पण एंट्री हार्ट मध्ये झालेली आहे हे आपल्याला त्या साइडने दिसतं, डॉर्सल साइडने. आणि आणखी पल्मोनरी व्हेन्स ज्या आहेत की ज्या कुठे ओपन होत असतात, पल्मोनरी व्हेन्स आपल्या लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये. तर ह्या 4 पल्मोनरी व्हेनची एंट्री सुद्धा आपल्याला कुठल्या साइडने दिसते, तर डॉर्सल साइडने दिसते. सो वी ऑब्झर्व द एंट्री ऑफ सुपेरियर व्हिना केव्हा, देन इन्फेरियर व्हिना केव्हा, अँड ऑल्सो द पल्मोनरी व्हेन्स inside the heart from the dorsal view. Now, one more thing is that we know that from ventral side we observe that from right ventricle there is the origin of pulmonary aorta, and from left ventricle the systemic aorta arises. Both these aorta, they are jointed to each other by means of a ligamentum arteriosum, which is a remnant of embryonic duct known as ductus arteriosus. हे वाक्य लक्षात ठेवा, हे MCQ ला विचारलं जातं की 2 एवोर्टे, लेफ्ट वेंट्रिकल आणि राईट वेंट्रिकल पासून निघालेले 2 एवोर्टे कशाने एकमेकांना जोडलेले असतात, तर लिगामेंटम आर्टेरियोसम. आणि हे काय आहे, तर हे रिमेनंट आहे कशाचं, तर एम्ब्रियॉनिक कंडिशन मध्ये तिथं डक्ट असते, तिचं नाव असतं डक्टस आर्टेरिओसस, आणि त्याचं ही पुन्हा मॉडिफिकेशन काय तयार झालेलं आहे, लिगामेंटम आर्टेरियोसम. That is about the dorsal view of human heart. Now, the next point of human heart is the internal structure of heart. Now, we know that the human heart is made up of 4 chambers. Out of that, this anterior chamber of our heart, they are known as a atria, and such a posterior chambers, they are known posterior, or they are also known as a inferior chamber of our heart. They are known as a ventricles. Now we start with the atria. So the first atria, they are anterior chamber of our heart. They are thin walled chamber, and they are blood receiving chamber of our heart. First point is atria are the anterior chamber of our heart. They are thin walled chamber, and they are blood receiving chamber of our heart. Now, these anterior atria, they are divided into the 2 parts because of presence of this septum, which we know as a interauricular septum. So, because of presence of this septum is known as what? It is known as a interauricular septum. 2 ऑरिकलच्या मध्ये तो प्रेझेंट आहे, म्हणून त्याला इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम म्हणतात. हा सेप्टम प्रेझेंट असल्यामुळे हार्टचे किती ॲट्रिया किती तयार झाल्या, 2. दिस इज नोन. सो द ॲट्रिया, दे आर डिवायडेड इनटू दिस लेफ्ट ॲट्रिया, and this is known as a right atrium. So this is known as what? That is known as a right atrium. Clear? Now, on that interauricular septum, there is a depression present. So this depression, and that depression which is present in the or on the interauricular septum, that is known as a fossa ovalis. हे पण लक्षात ठेवा, हेही MCQ ला विचारलं जातं. सो फोसा ओव्हॅलिस इज अ डिप्रेशन विच इज प्रेझेंट इन द interauricular septum, and that fossa ovalis is a remnant of embryonic aperture known as a foramen ovalis. लक्षात येतं?
ॲट्रिया हे हार्टचे अँटेरियर चेंबर आहेत. हे अँटेरियर चेंबर थिन वॉल्ड आहेत. ते ब्लड रिसीव्ह करतात, गोळा करणारे चेंबर आहेत. आणि असा हे जे ॲट्रिया चेंबर आहेत, ह्या ॲट्रियामध्ये असा एक सेप्टम आहे की ज्याला आपण इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम म्हणतो. त्याच्यामुळे हे 2 ॲट्रिया तिथं तयार होतात. राईट साईडच्या पार्टला तुम्ही राईट ॲट्रियम म्हणा आणि लेफ्ट साईडच्या पार्टला तुम्ही काय म्हणा, लेफ्ट ॲट्रिया म्हणा. मग आता हे जे इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम आहे, ह्या सेप्टम वरती एक डिप्रेशन असतं. डिप्रेशन ह्या शब्दाचा अर्थ काय, खाच. मग हे डिप्रेशन कशामुळे आहे तिथं, तर लहानपणी एम्ब्रियोनिक कंडिशन मध्ये इथं होल असतं. त्या होलाला म्हटलं जातं फोरामेन ओव्हॅलिस. आणि मोठं होईल तसं म्हणण्यापेक्षा ऍट द टाइम ऑफ बर्थ हे होल क्लोज केलं जातं आणि त्याचं रिमेनंट तिथं राहतं. त्याला म्हटलं जातं फोसा ओव्हॅलिस. मग इथं एक डिसीज आपल्याला माहित करून घ्यायचा आहे की काही बेबीच्या मध्ये ऍट द टाइम ऑफ बर्थ हे जे ओपनिंग आहे हे क्लोज झालेलं नसतं. मग हे जर ओपनिंग क्लोज झालेलं नसेल तर तुम्हाला कॉमन माहितीये की हार्टच्या लेफ्ट साईडला शुद्ध रक्त असतं आणि राईट साईडला अशुद्ध रक्त असतं. मग इथलं शुद्ध आणि इथलं अशुद्ध रक्त वेगवेगळं राहील का, नाही राहणार. कारण इथं होल असल्यामुळं ह्या दोन्ही ब्लडचं काय होतं, मिक्सिंग होतं, लक्षात घ्या. आणि मग ती जी डिसऑर्डर लहान मुलांच्या मध्ये दिसते त्या डिसऑर्डरला म्हटलं जातं ब्लू बेबीज. ब्लू बेबीज ह्या शब्दाचा अर्थ त्यांच्या रक्ताचा रंग हे इंटरमिक्सिंग झाल्यामुळं थोडाफार निळसर दिसतो, थोडासा फ्रेश ब्लड पेक्षा ब्लूइश दिसतो, म्हणून त्याला ब्लू बेबीज म्हटलं जातं. अगदी पूर्ण ब्लू बेबीज त्या नसतात. आता we start with the right atria. So right atria, that is a receiving chamber. It receives deoxygenated blood. So it receives the deoxygenated blood via this superior vena cava. It receives deoxygenated blood via this inferior vena cava, which we also known as a post caval, and it receives the deoxygenated blood via coronary sinus. That means this chamber receives deoxygenated blood from all parts of our body. So it receives the deoxygenated blood from anterior portion of our body via precaval or superior vena cava. It receives deoxygenated blood from posterior part of our body via postcaval or inferior vena cava, and similarly it receives the deoxygenated blood from heart wall via the coronary sinus. हा रक्त गोळा करणारा चेंबर आहे राईट ॲट्रियम. राईट ॲट्रियम कुठलं रक्त गोळा करतो, तर डिऑक्सिजनेटेड ब्लड, इम्प्युअर ब्लड गोळा करतो. मग कोणामार्फत करतो, तर सुपेरियर विना किंवा त्याला आपण प्री कॅव्हल असं म्हणतो, त्याच्या मार्फत करतो. आणि कुठलं ब्लड, तर आपल्या हेड रिजन पासून येणारं सगळं ब्लड ह्या प्री कॅव्हलच्या मार्फत तो गोळा करतो. तसंच पायापासूनचं सगळं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड तो ह्या पोस्ट कॅव्हल किंवा इन्फेरियर विना केव्हाच्या साह्याने हार्ट राईट ॲट्रियम मध्ये आणून टाकतो. आणि हार्ट मध्ये तुम्हाला माहितीये की हार्टच्या वॉलला प्युअर रक्त सप्लाय करणारी कोरोनरी आर्टरी आहे, त्याच्यापासून अशुद्ध रक्त गोळा करणारी कोरोनरी व्हेन आहे. आणि कोरोनरी व्हेन ज्याच्यात ओपन होते ते असतं कोरोनरी सायनस. म्हणजे हार्टच्या वॉल पासून कोरोनरी सायनस हे अशुद्ध रक्त गोळा करून आणतं आणि राईट ॲट्रियम मध्ये पोअर करतं. ठीक आहे. आता नाउ द ओपनिंग ऑफ दिस पोस्ट कॅव्हल, that is the inferior vena cava, in this right atrium it is guarded by a wall, and that wall is known as a Eustachian wall. लक्षात ठेवा, हे जे प्री पोस्ट कॅव्हलचं ओपनिंग आहे हार्ट मध्ये असणारं, ह्या राईट ॲट्रियम मध्ये असणारं, ह्या ओपनिंगला वॉल प्रेझेंट असतो आणि ह्या वॉलचं नाव काय दिलेलं आहे, Eustachian wall. Similarly, the opening of coronary sinus is also guarded by a wall, and that wall is known as a Thebesian wall. That is known as what? Thebesian walls. And the opening of that superior vena cava or precaval, that is without wall. Is it clear? लक्षात येते का? आता हे असं काय की प्री कॅव्हलच्या ओपनिंगला वॉल नाहीये, पोस्ट कॅव्हलला मात्र वॉल प्रेझेंट आहे, त्याला आपण म्हणतो Eustachian वॉल. आणि कोरोनरी सायनस मध्ये पण एक वॉल प्रेझेंट आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, तर थेबेसियन वॉल म्हणतो.
आता काय हे प्रेझेंट आहेत लक्षात घ्या. तर ज्या वेळेला ऑरिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होईल तर कॉन्ट्रॅक्शनमुळे ब्लड काय झालं असतं, रिव्हर्स ह्या कोरोनरी इथं जाण्याचा प्रश्न नाही, कारण कॉन्ट्रॅक्शन हे अँटेरियर टू पोस्टेरियर होणार आहे ऑरिकलचं होताना, त्यामुळे इथं रिव्हर्स असं ब्लड जाणार नाही. पण इथून मात्र रिव्हर्स ब्लड हे प्री कॅव्हलमध्ये आणि कोरोनरी सायनसमध्ये एंटर होतं. हे रिव्हर्स ब्लडचा फ्लो अवॉइड करण्यासाठी इथं हे वॉल्स प्रेझेंट असतात. दोन्ही वॉलची नावं लक्षात ठेवा की पोस्ट कॅव्हलमध्ये असतो स्टॅशियन वॉल आणि कोरोनरी सायनसमध्ये असतो थेबेसियन वॉल. क्लियर? नाउ लेफ्ट एट्रियम. So left atrium is also blood receiving chamber and it receives pure blood. So that chamber, it receives the pure blood via 4 pulmonary veins. So these are the pulmonary veins. Pulmonary veins. And the opening of that pulmonary veins inside the left atrium, they are without walls. लक्षात येत आहे? लेफ्ट ऍट्रियम मध्ये प्युअर ब्लड असतं. मग प्युअर ब्लड कोणापासून येतं? लंग पासून येतं. मग राईट लंग पासून 2 पल्मोनरी व्हेन येतात आणि लेफ्ट लंग पासून 2 पल्मोनरी, अशा 4 पल्मोनरी व्हेन ह्या ऑक्सिजनेटेड ब्लड ह्या लंग पासून कॅरी करून आणतात आणि ह्या लेफ्ट ऍट्रियम मध्ये पोअर करतात. आणि ह्या लेफ्ट ऍट्रियम मध्ये जी त्याची ओपनिंग आहेत तिथं मात्र कुठलाही वॉल प्रेझेंट असं नाही. क्लियर? That is about the right and left atria. Now, both these atria, they get open into the respective ventricles via a opening, and these openings, they are known as, that openings are known as a atrioventricular aperture or opening. Both these atria, they opens into the respective ventricles via a opening which we known as a atrioventricular aperture. Clear? Now, the atrioventricular aperture which is present in between the right atrium and right ventricle, that So this is the right atrium and this is the right ventricle. So the opening, that is the atrioventricular opening which is present in the between the right atrium and right ventricle, that opening is guarded by a wall. And the name of that wall is a tricuspid wall. या wall ला काय म्हणायचं? Tricuspid wall. So the tricuspid wall is present in between the right atrium and right ventricle. So tricuspid means what? It is made up of 3 cusps like this. Such a wall is known as a tricuspid wall. Similarly, the atrioventricular aperture or opening which is present in between the left atrium and left ventricle, that opening is guarded by a wall, and the name of that wall is known as a bicuspid wall, which we also known as a mitral wall. So bicuspid means it is made up of 2 cusps like this, so that is known as a bicuspid wall. So bicuspid or mitral wall is present in between the left atrium and left ventricle. Tricuspid is present in between right atrium and right ventricle, and bicuspid is present in between left atrium and left ventricle. Now these tricuspid and bicuspid walls, what are the functions of that wall? That means they maintain the unidirectional flow of a blood. They maintain unidirectional flow of blood, means they allow only the flow of blood from atria to ventricle, means they avoid the reverse flow of blood from ventricle to atria. Clear?
फक्त एका दिशेने तो ब्लड फ्लो अलाउ करतात, दुसऱ्या दिशेने रिव्हर्स असं ब्लड तिकडे ते जाऊ देत नाही. तर हे दोन्ही वॉल ह्याच्यामधले महत्वाचे आहेत, हे ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा. दॅट इज अबाउट द ट्रायकस्पिड अँड बायकस्पिड वॉल्स. Now the next, that is about the atria. Now the next part is the ventricles. So ventricles are the posterior chamber of our hearts. So that is this portion is known as a ventricle. Ventricles are posterior chamber of our heart. That posterior chamber, they are thick walled, they are posterior one, and they are blood distributing chamber of our heart. ते thick walled आहेत, posterior side ला आहेत किंवा inferior side ला आहेत, कुठलाही शब्द इथे चालेल. आणि ते कसे आहेत? thick walled आहेत. त्याचा वॉल कसा आहे? जाड आहे. Now the wall of left ventricle is 3 times more thicker than that of the right ventricle. The wall of left ventricle is 3 times more thicker than the wall of right ventricle. ह्याच्यावर give the reason विचारतात. Why the wall of left ventricle is more thicker than the right ventricle? ह्याचं reason आपल्याला असं सांगता येईल. पहा की लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये कुठलं ब्लड आहे? शुद्ध रक्त आहे. शुद्ध रक्त कुठपर्यंत पोहोचवायचंय? सगळं तुमच्या पायाच्या नखापर्यंत पोहोचवायचंय. मग इथपर्यंत रक्त जर पोहोचवायचं असेल तर हार्टला ते खूप प्रेशरनी ब्लड पंप करावं लागेल. म्हणजे त्याला प्रेशरने काम करायचं असेल तर त्याचा वॉल कसा असला पाहिजे? थिक असला पाहिजे. इट हॅज टू पंप द ब्लड अंडर ग्रेटर प्रेशर. सो द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर थिकर दॅन दॅट ऑफ द राईट वेंट्रिकल. लक्षात येत आहे का? पहा आता पुढचा पॉइंट आपण शिकूया. नाव बोथ दीज व्हेंट्रिकल्स, किंवा ह्याच्या आधी आणखीन एक पॉइंट मी सांगेन. These ventricles also divide internally because of presence of this septum, which we known as a interventricular septum. That septum is known as what? Interventricular septum. So there are also 2 ventricles, right ventricle and left ventricle. Interventricular septum present असल्यामुळं पुन्हा ventricleचे किती पार्ट झालेत? राईट साइडच्याला राईट ventricle म्हणा, लेफ्ट साइडच्याला लेफ्ट ventricle म्हणा. Now internally these ventricle, both these ventricle, they shows the ridges like this. Internally both these ventricle, they shows the ridges, and the ridges which are present inside the ventricle, that ridges are known as, they are known as columni carni. They are known as what? Columni carni. Or they are also known as a trabeculae carni, which divide the ventricle into the small pockets or the fissures. This divide the ventricle into the small pocket or ventricle. वेंट्रिकलच्या आतमध्ये रिजेस असतात, उंचवटे असतात, की जे उंचवटे त्याच्यात प्रेझेंट आहेत त्या उंचवट्याला आपण कॉलमनी कारणी म्हणतो किंवा ट्रबॅक्युली कारणी म्हणतो. आणि ह्या उंचवट्यामुळं हे जे वेंट्रिकल आहेत हे असे पॉकेट सारखे आतल्या बाजूने काय झालेले असतात? डिवाइड झालेले असतात. आता नेक्स्ट पॉइंट. इन दॅट वेंट्रिकल also the inelastic fibers are present, thread-like fibers are present, and that thread-like fiber, they join these tricuspid or bicuspid wall to the papillary muscles which are present in the wall of ventricle. लक्षात येते का? पहा. And that thread-like structure is known as a chordae tendineae. That is known as what? Chordae tendineae. So the chordae tendineae means the thread-like structure which is present in our ventricle. And that thread-like structure, it joins the tricuspid and bicuspid wall to the ventricular wall. Actually,
In ventricular wall, the papillary muscles are present, and this thread-like structure, it join these wall to the papillary muscles which are present in the wall of ventricle. So it maintain, or that portion, it allow the opening and closing of that tricuspid or bicuspid wall, or they maintain the unidirectional flow of blood from atria to ventricle. लक्षात घ्या फक्त. वेंट्रिकल मध्ये आता पुन्हा आणखीन काय प्रेझेंट आहे, तर दोऱ्यासारखं स्ट्रक्चर पण प्रेझेंट असतं. हे दोऱ्यासारखं स्ट्रक्चर म्हणजे कोण, तर कॉर्डी टेंडिनी त्याला आपण म्हणतो. कॉर्डी टेंडिनी काय काम करतात, तर ह्या ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड वॉलला वेंट्रिकल मध्ये असणाऱ्या पॅपिलरी मसल बरोबर जोडतात, आणि पॅपिलरी मसल मध्ये जोडल्यामुळं ह्याचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग अलाउ करायचं काम कोण करतं, तर ह्या मसल्स आणि ह्या कॉर्डी टेंडिनी करतात. लक्षात येतंय. आता पुढचा पॉइंट पहा. फ्रॉम दिस राईट व्हेंट्रिकल द एवोर्टा अरायझेस ऑर ओरिजिनेट, and that aorta is known as a pulmonary aorta. Then after that it bifurcates into the two branches, that is the right pulmonary artery and left pulmonary artery. लक्षात घ्या. ह्या राईट व्हेंट्रिकल पासून एक एवोर्टा निघतो. त्या एवोर्टाचं नाव काय आहे, पल्मोनरी एवोर्टा. काय म्हणायचं त्याला, पल्मोनरी एवोर्टा म्हणजे हा. आणि पल्मोनरी एवोर्टा बाहेर आल्यानंतर दोन ब्रांचेस मध्ये डिवाइड होतं. एक म्हणजे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आणि दुसरी असते ते कुठली, राईट पल्मोनरी आर्टरी. सिमिलरली फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल one more aorta arises, and that aorta is known as a systemic aorta, like this. This is known as what? Systemic aorta. So, from this left ventricle, aorta arises, which we know as a systemic aorta or simply aorta. Now, in both of these aorta, that is in pulmonary aorta and in systemic aorta, the walls are present, and that walls are known as a semilunar wall. So, pulmonary aorta contains 3 semilunar walls, and systemic aorta contains 3 semilunar walls. So, what is meant by semilunar wall? Semilunar wall means these half moon shaped walls, they are known as a semilunar walls. Half moon shaped walls आहेत ते, म्हणून त्याला म्हटलेले त्यांनी सेमिल्युनार वॉल्स. आणि ते कशात प्रेझेंट आहेत, तर पल्मोनरी एवोर्टा मध्ये पण प्रेझेंट आहे आणि सिस्टेमिक एवोर्टा मध्ये पण प्रेझेंट आहे. आणि ह्या सुद्धा वॉलचं फंक्शन काय आहे, इट मेंटेन द युनिडायरेक्शनल फ्लो, दॅट इज द ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टुवर्ड्स द pulmonary aorta carries the blood towards the lung, and systemic aorta distribute the blood towards the body organ. म्हणजे युनिडायरेक्शनल फ्लोज हे मेंटेन करतात. हे सगळं काय झालं आतापर्यंतचं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. आता ह्याच्यामध्ये वॉल्स मात्र लक्षात ठेवा. परत एकदा मी रिपीट करते की प्री केवल मध्ये कुठलाही वॉल नाहीये. पोस्ट केवल मध्ये जो वॉल प्रेझेंट आहे त्याचं नाव आहे स्ट्रॅशियन वॉल. नंतर कोरोनरी सायनस मध्ये जो वॉल प्रेझेंट असतो त्याला म्हणतात थेबेसियन वॉल. राईट ॲट्रियम आणि राईट वेंट्रिकल ह्याच्यामध्ये जो वॉल प्रेझेंट असतो त्या वॉलला म्हटलं जातं ट्रायकस्पिड वॉल. लेफ्ट ॲट्रियम आणि लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये जो प्रेझेंट असतो त्याला म्हणतात बायकस्पिड वॉल. तसंच पल्मोनरी एवोर्टा मध्ये असतो सेमिल्युनार वॉल, आणि सिस्टमिक एवोर्टा मध्ये सुद्धा असतो सेमिल्युनार वॉल. साधारणतः 5 प्रकारचे वॉल हे हार्ट मध्ये असतात. मग ह्या वॉल वरती खूप वेळेला बोर्डाला पण क्वेश्चन विचारला जातो की राईट नोट ऑन द वॉल्स प्रेझेंट इन द हार्ट, किंवा त्याच्यावरती MCQ पण विचारला जातो. मग ह्याच्यावरती ब्रॉड क्वेश्चन पण तयार होतो की तो ब्रॉड क्वेश्चन विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ओनली ॲट्रिया, describe the structure of only ventricles, or write the note on the walls present in the heart. आणि मग बाकीच्या गोष्टी सगळ्या ज्या सांगितल्या मी मगाशी की हा जो
पल्मोनरी अवोर्टा आहे आणि हा जो सिस्टेमिक अवोर्टा, तर हे दोघं मिळून एकमेकांना जोडल्या गेलेले आहेत. कशाच्या साह्याने जोडल्या गेलेले आहेत? तर मी तुम्हाला सांगितलं लिगामेंटम आर्टेरिओसम. आणि लिगामेंटम आर्टेरिओसम हे काय आहे? तर हे आहे एम्ब्रियॉनिक कंडिशनमध्ये जे डक्ट होती त्या डक्टस आर्टेरिओससचं हे रिमेनंट असतं आणि ते त्या दोन अवोर्टांना जोडून ठेवतं. कारण ह्या मेन ब्रांचेस आहेत आपल्या राईट आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल पासून निघालेल्या. तर हे सगळं काय झालं? तर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपण आज इथं कंप्लीट केलं.